Let me read the motion as per the order paper, and then I will give my statement thereafter. Thank you. Deputy Majority Leader, you can proceed. Asante sana Mheshimiwa Speaker. But aware that the cases of individual engaging in unnatural offenses such as homosexuality have been reported in this county. Further aware that such offenses are punishable by law as it is provided for under Section 162 of the Penal Code, noting that such behaviors goes against the culture, societal and religious norms of most community that reside in Tana River County. Appreciating that every adult citizen in Kenya is guaranteed the right to marry a person of the opposite sex based on free consent of both parties and provided in Article 45, Section 2 of the Constitution. Concerned that such acts, if left unchecked, may have adverse effects on the growth and development of the family in this county. Cognizant that the family is recognized as the natural and fundamental unit of social order by Article 45, Section 1 of the Constitution, and it enjoys the recognition and protection of the state. This House urges the county government to work with the relevant national government agencies to ensure that individuals or organizations who promote or engage in such activities in this county are dealt with in accordance with the relevant laws. Ningependa pia Mheshimiwa Spika, kabla sijaita Mheshimiwa Maro afoko hii motion pia niweze kuchangia. Can you give Mheshimiwa Rebuke share a chance to contribute first? Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I think as part of the community, we are experiencing some behaviors, Mr. Speaker, that are not acceptable by law and by the community at large. Mr. Speaker, I believe that most residents of Tana River people are either Muslims or Christians, Mr. Speaker. And looking at our books in reference, Mr. Speaker, our religious books, we see that some of the current behaviors that are popping up in the community, Mr. Speaker, was experienced during some tenure or some centuries ago, Mr. Speaker, and we saw the punishment. And some of the most mentioned incident was Sodom and Gomorrah, Mr. Speaker, and I think it's both in the Muslims and Christians community, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, some just weeks ago, there are so much discussions that were going on viral in our social medias, Mr. Speaker, regarding some of these issues finding their roots into our county, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, it's my wish or it's my prayer that this House stands by what the religious sentiments and also the laws of the country. I know this matter has brought a lot of debate within the whole country, Mr. Speaker, but I urge this honorable House to stand firm and reject some of issues that are going to bring a lot of calamities within our culture, community, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, we know already Tana River is facing a lot of issues
when it comes to such matters. So we don't need any other problems, Mr. Speaker. Just as a result of a few individuals decides to go against God and the laws of the country. So, Mr. Speaker, as I request Honorable Paul Maro to second, I will also request that this Honorable House, together as one, we issue a statement on the same, that such behavior is supposed to be condemned and not allowed, and never be allowed to happen in our county. Mr. Speaker, thank you. As the members will contribute, but I request Honorable Paul Maro to second. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Spika, pia kwa niaba ya ndugu yetu Abdul Hakim kuona mbele na kuleta hii hoja mbele ya hili bunge, na sielewi ni kwa nini mheshimiwa ananitaja mimi kuunga mkono hii hoja, labda ameniona ninakaa kama mchungaji. Kwa hivyo wacha tukemee kabisa. Nimesimama kukemea vikali si hali, na pia nina support, naunga mkono. Nina second, yani naunga mkono kwa mara ya pili, na kabla nikae chini ningependa tu kuchangia, nipesa niwape fursa mheshimiwa wenzangu. Ni kwamba hili jambo nilipata hii taarifa wakati tulikuwa kule upande wa Tanzania, Dar es Salaam. Nilisikia aibu na kuhukumika sana, kwa sababu tunapokumbuka heshima ama hadhi ya eneo fulani ni muhimu sana. Kulikuwa na dhana ama historia ya kwamba hii kaunti jirani tu ya Lamu walikuwa na sifa kama hizo. Kiukweli walirudi nyuma sana kimaendeleo, kwa sababu wengi walitamani sana kwenda kufanya kazi sehemu zile ama kuwekeza, lakini walikuwa na hofu, kwa sababu sasa wangeenda kuwekeza na wateja wanakuja kuleta biashara zingine, hawakuona vyema. Hiyo hali iliwasumbua miaka na mikaka, lakini tukija kwa dini, mila zetu na sehemu zote, haturuhusu Tana River, haturuhusu hayo mambo. Kama bunge siku ya leo tunakemea vikali, tunawaambia wananchi wa Tana River na Kenya nzima na dunia kwa jumla, Tana River hatuna sifa za kufanya ushoga, hatuna kabisa. Sisi ni watu ambao tunajiheshimu, na Mheshimiwa Spika, tumefanya uchunguzi ni kwamba sisi Tana River hatuna sifa kama hizo, na katika ile habari ambayo tumepata kwa chache, kwa sababu hii habari imeenea kwa vyombo vya habari, wale watu si wakali wa Tana River ama si wazaliwa wa Tana River, ni watu wamekuja kutoka sehemu zingine. Kwa hivyo hatufurahii. Ingelikuwa ni watu ambao wametokea hapa Tana River, basi kidogo ingetuuma zaidi na hatungekuwa na jinsi. Ingelikuwa tu zaidi ni kwenda kwa jamii, makanisa, misikiti ili kukemea. Kwa hivyo ni mchango wangu kwamba ninaunga mkono hii hoja ya kwamba jamani, kama mheshimiwa tusilali. Pia tunapata kusikia kwa vyombo vya habari, vyombo vya madola ama watu wote kwa jina la kimombo international community, tunasikia sehemu zingine wanataka kuruhusu haya mambo. Jamani, hatujui dunia inafikia wapi. Mimi kibinafsi, hata kama hiyo sheria ikipitishwa, labda basi itabidi nitajificha mimi mheshimiwa, sitakuwa ninatembea kwa sababu sasa hiyo hali ni ngumu. Kwa hivyo wacha nisimamie hapa kusema kwamba ninaunga mkono hii hoja, sote kwa pamoja tukatae na tupitishie kwamba Tana River, Kenya na dunia nzima kwa jumla tunakataa hii hali. I propose that, aware that cases of individuals engaging in unnatural offenses such as homosexuality have been reported in this county. Further, aware that such offenses are punishable by law as it is provided for under section 162 of the Penal Code, noting that such behaviors goes against the cultural, societal and religious norms of most communities that reside in Tana River County, appreciating that every adult citizen in Kenya is guaranteed the right to marry a person of the opposite sex based on free consent of both parties as provided in Article 45(2) of the Constitution. Concerned that such acts, if left unchecked, may have adverse effects on the growth and development of the family in this county, cognizant
given that the family is recognized as the natural and fundamental unit of social order by Article 45(1) of the Constitution, and it enjoys the recognition and protection of the state, this House urges the county government to work with the relevant national government agencies to ensure that individuals or organizations who promote or engage in such activities in this county are dealt with in accordance with the relevant laws. Honorable members, the floor is now open for debate. Deputy Majority Leader can proceed. Maadili ya mila ya Kiwatei, Kisomali, Mnyoaya, kila mkazi wa Tana River hakuna mila ambayo inaruhusu ushoga. Mheshimiwa Spika, sisi kupata uzalishaji katika jamii, tunavyojua ni kuwa mwanamke ama mwanaume anafaa kuoa mwanamke kulingana na mila yetu. Hata ukienda India inakuwa tofauti. Mwanamke ndio anatoa mahari kwa mwanaume, lakini kwetu unakuta mwanaume ndio anatoa mahari kwa mwanamke. Na kuoana ndio imeruhusiwa katika dini, ndio tupate kuzaliwa. Tumepata Mheshimiwa Dawesh, Mheshimiwa Hakim au waheshimiwa wote hapa wamepata ama wamepatikana kupitia kwa mume kuoa mwanamke. Kwa hiyo sisi kama waheshimiwa hii nyumba haturuhusu vitendo vya ushoga katika kaunti yetu tukufu, katika kaunti hii ambayo sisi tunaipenda. Ni makosa sana kupata katika mtandao ati Tana River inafanya ushoga. Tena Hola ambao ni mji mkuu wa Tana River, ambao pia hii nyumba tukufu iko ndani ya Hola. Mheshimiwa Spika, nilipigwa na kutoa sana kufungua simu yangu na kuona picha na videos za wanaume kukumbatiana. Mwingine hata si vizuri kuyataja katika hii nyumba tukufu. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi nimesimama kukemea vikali hii tabia ya ushoga, na nitakuwa miongoni mwa wale waheshimiwa pale mbele kabisa kusimama hadharani, kusimama msikitini, kusimama mahali popote pale, ili kuhakikisha kuwa hii tabia Tana River County haifai nini, haifanyiwi, haikui yenye kuendelea. Alafu vile vile kuna hizi nchi kuu Amerika ambazo zinasaidia Kenya. Wao wanasema katika hizi habari, vyombo vya habari tunasikia msipokubali Kenya wafanye ama hii tabia ya ushoga iendelee, hawezi kupewa msaada. Sisi tunawaambia kama ni Amerika, kama ni wapi, tuko tayari kufa na njaa. Tutakufa na njaa kama wao ndio wanafanya sisi tuishi. Sasa tutajua leo kama sisi lazima tufanye ushoga ndio tupate msaada. Tunasema hatutaki msaada, tuko tayari kukufa, wakuli watuzike, lakini ushoga haufanyiki Tana River, ushoga hautofanyika Kenya, wakae na msaada yao. Asante sana Mheshimiwa Spika. First and foremost, I would like to congratulate my fellow member, Honorable Rebuke, for this special motion. Mr. Speaker, we are not only disliking, Honorable Speaker, this act, but Honorable Speaker, we are cautioning our youths, and it's upon this House as representative of the people, parents, brothers and sisters, mothers and fathers, to be alert. In fact, we should be, Honorable Speaker, on high alert, because sometimes you wonder if a grown-up person can be exposed to this extent, where you see somebody, a very respected person
has been put on social media. Things are circulating everywhere. Honorable Speaker, you will, as a parent, you will think of your children's future. Honorable Speaker, I don't know whether the end of this world is coming near. But when you see, Honorable Speaker, in social media, over the televisions, you will see everywhere in the country, everywhere in the world, Honorable Speaker, people are debating, people are talking, Honorable Speaker, about this issue of LGBT. Honorable Speaker, it's time for us as parents, and also as Honorable Speaker, the people who are elected to represent this population, to come out, Honorable Speaker, clear. If we can manage, Honorable Speaker, to go around our roads, make some barazas, Honorable Speaker, in the churches, Honorable Speaker, in the mosques, so that, Honorable Speaker, we can talk about this issue. Honorable Speaker, the LGBT stands for, L stands for lesbian, G stands for gay, B stands for bisexual, T stands for transgender. So if you combine these people together, Honorable Speaker, is a whole nation. And they can do anything, Honorable Speaker, to bring these, Honorable Speaker, youths into these unlawful actions. Honorable Speaker, these people have got their own slogans, Honorable Speaker, that are written on t-shirts. And our youth, Honorable Speaker, do buy these t-shirts. So we ask, are they buying it because they don't know, or they are participating, Honorable Speaker, in these activities? You see some t-shirts are written, "We are here." It is written, "We are here." Others are saying, "We are clearer." Others say, "Get used to it." But because you love those words and you don't know the meaning behind those words, you go and purchase those t-shirts. But those words are the slogans, Honorable Speaker, to campaign for the LGBT. Honorable Speaker, there are some sweeter words, very sexy, in fact, you can see on t-shirts. Like, Honorable Speaker, it says, "Her smile had stolen my heart from the stars." That is very sexy, but it is directed, it is misdirected. It is a girl or a woman telling a woman that her smile has attracted her. Honorable Speaker, you say there's t-shirts that are written, "I want to apologize for who I am." Those words, Honorable Speaker, can even drive you. A whole speaker or a whole deputy majority leader of Tana County can even put those t-shirts with those names, but he doesn't know the meaning behind those words. So, Honorable Speaker, I would like my fellow members, let us form a group. If we cannot go together as a team, but let us form groups. If we are the MCAs from Tana North, the 5 of us can visit schools, the boarding schools, mostly boarding schools, so that we can talk to our students. Inform
inform our parents, our fellow parents, on what is currently happening in the world. The West has spoiled our economy. The West are now spoiling, Honorable Speaker, what God has given us. It's very unfortunate that in the world today, the ratio for man to woman, Honorable Speaker, it's very high. You can see in a family of 9, you might see 2 boys and 7 girls, or 3 boys, 6 girls. Our sisters, Honorable Speaker, our daughters need husbands. But if these activities, Honorable Speaker, are taken round, that a boy should marry a boy, a lady should marry a lady, then this contradicts the human creature, the creation of God, and it goes beyond every religion that God has created in this world. For those few remarks, Honorable Speaker, I would like to condemn with the loudest voice and say that we should stop LGBT. Asante sana Mheshimiwa Spika. Naomba tu kuchangia hiyo mada na kuunga mkono. Mheshimiwa Spika, tukisoma kwa vitabu hata kuumbwa kwa ulimwengu, tunapata kujua kwamba aliyeumbwa wa kwanza ni Adam, nabii Adam. Na alipoomba msaidizi, hajaletewa mwanaume mwenzake, aliletewa mwanamke. So tunaposikia vitu kama hivi, Mheshimiwa Spika, sisi huwa tunashangaa hata tunakosa la kuongea saa ingine. Tulipotoka Tanzania, mimi nilikuwa added kwa grupu ya WhatsApp wakijadili hayo mambo, na sikupata kujua mwenye ameniadi ni nani. Mimi nilijitoa tu pale, lakini baada kuangalia yale yenye wanajadili hapa, hili tendo tunalikemea Tana, na najaribu kuanzia last week kufungua kwa sheria nione kidogo, kwa sababu najua hii nyumba iko na uwezo wa kusummon mtu wote, lakini najaribu kuangalia kama tunaweza msummon huyo hakimu
Nimesimama kuchangia hoja hii kwa sababu ni jambo la kusikitisha sana. Msinione nacheka, lakini jambo la kusikitisha. Mimi kama mama niko na vijana wawili na niko na wasiwasi mimi nitapata mkazamana wa aina gani. Niko na wasiwasi kwa sababu jambo hili tumeliona limekuwa mstari wa mbele na limepitishwa. Vijana wetu hata tukiongea nao majumbani, vijana wetu wako mashuleni, vijana wetu ni watu wako kwa mitandao, hatujui tutakuwa wamekaa kwa mrengo gani. Na nataka kuchangia hivi, tumeumba mwanamke na mwanamume. Mungu aliumba akiwa anajua huyu ni mwanamume na huyu ni mwanamke, na pia akatufunua akili zetu kuwa tendo hili linafaa kufanyika hapa na hapa. Sehemu hii ni ya kitu hiki, ni ya tendo la ndoa. Sehemu hii ni ya haja kubwa. Kila mahali Mungu ameweka na vipangilio yake. Cha kushangaza, hata wanyama ambayo ni hayawani hatujaona wao wanafanya tendo kama hilo, wafanye wanaume, wafanye wao, yani wafanye tofauti. Wakiwa na hali hiyo wanaenda kwa mwanamke. Lakini sisi leo binadamu tunakuja na mambo ya kushangaza, mambo ya aibu, mambo ya kudumisha desturi zetu na mila zetu, mambo ya kuiga ya wazungu. Wazungu ndio wanatuletea mambo haya, na mambo haya yakija, wale wakubwa hawaathiriki wao, wale wanaoathirika ni sisi huku chini, ndio huwa tunaumia. Kila kitu nataka kusema, kwanza sisi wamama wakiwa wanafanya tendo lile, kuna vitu ambavyo huwa wanatumia kuna vitu huwa wanatumia kujisusimua, na vitu hivyo ni hatari, Mr. Speaker. Kwa sababu ikiwa Mungu ameumba wewe mwanamume ndiye akuingilie wewe, na unatumia vitu na stima, vitu ambavyo havistahili kujiweka ndani, na ni makosa mwanamke kuweka ndani kitu ambacho hakistahili kuingia pale. Lakini wanawake kuna hivyo vitu wanatumia kabla wao kwa wao kufanya hiyo mambo. Mr. Speaker, jambo hili linaumiza kina mama. Linaumiza kina mama kwa sababu Mr. Speaker, wakijiweka mambo yale, Mungu ametenga upande wa uzazi, ametenga upande wa haja kubwa. Mr. Speaker, ni kama nguo tu imetenganisha pale. Wakienda ukitoboa pale, Mr. Speaker, tunaona ile hali nyingine ambayo iko, Mr. Speaker. Tunaona wamama wanavaa pampers na hizo mashine, Mr. Speaker. Na hiyo hali pia inachangia saratani ya uzazi. Saratani imekuwa ni donda sugu hapa Kenya. Madawa ni bei ghali. Je, leo tukipitisha mambo haya, serikali ya Kenya iko na dawa za kupunguza makali ya saratani, ama inakaa tu wakipitisha huko, alafu sisi mwananchi wa chini akienda hali hiyo hawezi kujisaidia, hawezi kununua madawa, hawezi kujisaidia na njia yoyote, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hali hii kweli inauma sana. Mimi nilipokuwa kule Tanzania nilipoona hii hoja nikashangaa, Kenya watu wanapitisha vitu ambavyo havieleweki. Kufika Tana River tumeanza na sisi. Ushoga umeanza Tana River. Na sio sisi, Tana River hatuna ushoga, lakini wageni waliokuja Tana River hii ndio wanatuletea tabia tofauti, na sisi hatutakubali, Mr. Speaker. Mr. Speaker, naunga mkono Mheshimiwa Godogo kuwa mapasta, mashehe, manini tufanye jambo hili kuelimisha watu.
Mr. Speaker, pia tukuelimisha watu, naomba kama inawezekana, sijui ni department gani ambayo inashughulika na jambo hili, kuweka mabango njia zote ambazo zinaingia Tana River. Ushoga haukubaliki Tana River. Mtu kama anaingia huku ajue sisi mambo ya ushoga hatukubali, kwa sababu kuna dhana kuwa cost ndio kuna ushoga. Waheshimiwa, jambo hili tukue mstari wa mbele, kwa sababu hata saa hii tukisema tunamsikia president anakataa mambo ya ushoga ama deputy ama mawaziri, hakuna koti nyingine ambayo tunaweza enda, kwa sababu ile koti ambayo imetoa uamuzi ndio ya mwisho. Hilo tumeliona tu mwaka jana mwezi wa 8 baada ya Raila kuibiwa kura. Aliambiwa aliposhindwa kesi, aliambiwa hii court ndio ya mwisho. Sasa huu ushoga huu tunawaambiwa haukubaliki, kama president anasema hakubali. Nataka kujua kama mimi MCA ni koti gani, kwa sababu ishapitishwa, ni koti gani nyingine ambayo hapa Kenya ambayo itakataa huu ushoga? Na hiyo koti tunaambiwa ndio ya mwisho, hakuna koti nyingine. Ikipitishwa hapa hakuna koti nyingine. Vile ninavyowaambia MCAs wenzangu, jambo hili tusimame kama Tana River, tukatae sisi kama Tana River. Na kwa wale wenzetu wa Kristo, ninaomba tusome tukienda nyumbani. Kuna verse ya Biblia Leviticus mstari wa 20 na kuendelea. Mwanzo mstari wa 20, manake naona wengine wanasema dini lakini hawajui mahali. Nawapatia hiyo Leviticus mstari wa 20 na kuendelea, muone yale maajabu Mungu alikemea jambo hili. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, na mimi pia nachukua fursa hii kuichangia ama kuikemea hii tabia kwa Spika. Mheshimiwa Spika, katika dini yetu ya Kiislamu, katika mitume walotumilizwa katika kaumu yake, kuna mtume alikuwa anaitwa Nabii Lut. Na kama mtume alipata fedheha ni huyo mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mpaka leo hiyo kitendo inatoka kwa jina lake. Lawitiwa yule. Hii kulawitiwa ni jina la mtume sallallahu alaihi wasallam. Mheshimiwa Spika, Mwenyezi Mungu ametumba sisi wanadamu, ametupa akili, si kama watu. Lakini pamoja na akili yetu, angalia maajabu tunafanya leo duniani. Kwa mfano, Mungu ameumba mwanamke na mwanamume, na akaweka kila mmoja hisia yake. Sasa kwa mfano mimi napiga mfano, samahani sana katika wale waheshimiwa tuko naye hapa, hata nikimshika mama Riziki lazima hisia kidogo inabadilika pamoja na uzee wake. Asante Mheshimiwa Spika. Nikienda nikishika Paul Maro, kuna kitu kinabadilika hapo? Haiwezekani Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, naomba radhi, hii nyumba usimtoe mifano sana. Naomba Mheshimiwa Kuri, mambo ya kunishika atoe mifano kwa wote, aseme mume na mume, mke na mume, lakini asitaje majina. Tafadhali sana Mheshimiwa. Thank you. Mheshimiwa Said Kuri, tafadhali unaweza tu kuchangia hoja basi na kutoa mifano kwa wabunge wenzako tafadhali. Mheshimiwa Spika, kama mtume alipata fedheha duniani ni mtume Lut, kwa sababu mpaka leo kitendo inatajwa kwa jina lake. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, mpaka walipofika misho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuma malaika kuja kuangamiza wao, na katika mitume ambao wakapata mtihani mwingine ni
Moja ni Nabii Allah Lut kwamba mke wake alikuwa anashirikiana na hawa jamaa. Malaika walipokuja kwa Lut kwamba ni wageni, akaenda kaelezea na jamii, kwetu leo kumekuja watu. Sasa mjipange kama mnaweza mkapata nafasi hapo. Walipopata habari wakaja kwao, ama wakaja kwa Mtume Lut kwamba sisi tunataka hao wageni wako leo. Na hawa wakamwelezea Nabii Allah Lut kwamba sisi si watu wa kawaida, sisi ni malaika. So sio na wasiwasi aina yoyote, hatutadhurika, hatutaguswa, na tumekuja rasmi sasa kuwafanyia kazi hawa watu. Katika Qur'ani yetu vile imeelezwa. Sasa hawa watu walipofika asubuhi, na katika adhabu kwa Mwenyezi Mungu ameletea ni kuwajalia chini yao juu yao, yani ikachukuliwa ardhi ikagauzwa ikaachiliwa. Bila hiyo kitendo ni mbaya. Inasemekana vile wao wanagauzana na Allah Subhanahu wa Ta'ala anagauza hivyo hivyo. So sisi tunajua ni Mwenyezi Mungu ametuma sisi na akatuma sisi na wanawake. So haya kuletewa saa hii lazima tuwe masharti kama hiyo. Nafikiri Mwenyezi Mungu ako pale pale kutusaidia na kutulinda. So tutaikemea Tana River, tusiwe na tabia hiyo. Na kama itawezekana, hii nyumba ipitishe sheria. Ikipatikana mtu yeyote na tabia kama hiyo, kama wale wanapatikana hapa. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nimefurahi kwa kupatia fursa hii. Na mimi pia nisimame na nitoe kauli yangu. Mheshimiwa Spika, nimefurahia mheshimiwa ambaye kwamba ameleta hoja hii. Ni hoja ambayo kwamba inahusu mwanadamu, na ni jambo ambayo kwamba Mheshimiwa Spika ni uchafu, na Mwenyezi Mungu mwenyewe amekemea, na wale ambao kwamba wamefanya ama wameleta kinyume na yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameamrisha. Mwenyezi Mungu alitoa mfano, na mifano hayo yamepigwa katika hii nyumba, kama mfano wa kombo ambayo kwamba inasemekana ni harusi. Mheshimiwa Spika, ni jambo ambayo kwamba ni hairuhusiki katika makabila zetu, katika madini zetu, katika hali yetu ambayo kwamba tunaishi nayo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, jambo la ushoga na wanawake kwa wanawake kufanyiana, yale yote yataleta madhara baadaye na yanaonekana. Yule mwanamke akiwa wanafanyana wao kwa wao, hakuna natija ambayo kwamba inapatikana pale. Hakuna mtoto anapatikana, wala hakuna manufaa yoyote, isipokuwa ni shida na maradhi Mwenyezi Mungu ataileta pale. Mheshimiwa Spika, wale wanawake kwa wanawake pia ni hivyo hivyo. Nilikuwa msikitini pale Mombasa juzi, siku ya Ijumaa, shekhe mmoja alitoa mawaidha pale, akastaajabisha watu ambao kwamba wale waamini ambao kwamba wako pale. Mheshimiwa Spika, kwa sababu ni madhara makubwa ambayo kwamba mwanaume anapata. Hata ile papa Mheshimiwa alikuwa anaongea, kuna wanaume pia wanabadilishwa, kwa sababu yule shekhe amesema kwamba yule mwanaume akiwa amefanyiwa hii kitendo, maji ndio yanatiririka, itabidi yeye ambaye pampers. Hii ni adhabu ambayo kwamba inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Iwapo utaifanya, na lazima na sisi pia tuikemee Mheshimiwa Spika kama washikadau. Na pia hizi ni vitendo ambayo kwamba zinafanyika katika mashule zetu, kama alivyoongea Mheshimiwa Kodogo, sio Tana North peke yake. Itabidi sisi kama viongozi tuzunguke katika mashule zetu, ili na sisi pia tuwaeleze wale wanafunzi isifanyike vitendo kama hayo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, nimesimama kukemea na kuunga mkono hoja hii, ili Mwenyezi Mungu pia awe ni shahidi ya kwamba sisi pia katika kaunti ya Tana River tumekataa na hatutakubali. Mheshimiwa Spika, asante sana. May I now call upon the mover to reply.
Thank you. Thank you so much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I appreciate on the utterances that have been able to be given from the honorable members. Mr. Speaker, before you put the question, I just need to also to add that, you know, as human beings, we are supposed to live in a very coordinated manner. And the only person who is coordinating us as human beings or being Adam is only God. And some of the issues that we are supposed to follow, they are also just experiencing naturally. Because looking at even the animals, Mr. Speaker, they are not doing such issues that human beings are supposed to do. Because, Mr. Speaker, looking on the positive side of whatever they are trying to say or they are trying to advocate for, this issue of LGBTQ, Mr. Speaker, does not have any help. Because assuming in the next 10 years, God forbid, but our children and grandchildren come to practice this, Mr. Speaker, in the next 10 years, we will not have a new generation as human beings. Because man to man, there's no fruit for any kid. Woman to woman, the same. So, God brought the human being lives for purpose. So having said all this, Mr. Speaker, as you put the question, I will state it very clearly. For positive spirits, I personally, I say no for LGBTQ. For enhancement of our culture within our Tana River County residents, I say no to LGBTQ. For enhancement of religion and putting evidence before God, either Christians or Muslims, personally, I say no to LGBTQ. To put honor for this house, I say no for LGBTQ. For having said all those, Mr. Speaker, I thank this honorable house to uphold on this matter, and I think this is just a little continue on this matter. We are going to look at it very deeply, and it's very sad for some of the human beings to act in such a manner that is very shameful and is not acceptable before our Lord. Thank you, Mr. Speaker. Thank you so much. Thank you, Chair. Honorable members, I now put the question that aware that cases of individuals engaging in unnatural offences such as homosexuality have been reported in this county, further aware that such offences are punishable by law as it is provided for under Section 162 of the Penal Code, noting that such behaviors goes against the cultural, societal, and religious norms of most communities that reside in Tana River County, appreciating that every adult citizen in Kenya is guaranteed the right to marry a person of the opposite sex based on free consent of both parties as provided in Article 45(2) of the Constitution. Concerned that such acts, if left unchecked, may have adverse effects on the growth and development of the family in this country, cognizant that the family is recognized as a natural and fundamental unit of social order by Article 45(1) of the Constitution, and it enjoys the recognition and protection of the state. This House urges the county government to work with the relevant national government agencies to ensure that individuals or organizations who promote or engage in such activities in this county are dealt with in accordance with the relevant laws. Will as many of this opinion say aye? Aye. Will as many of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Honorable members, stands adjourned.